whaamai a tāpinanga mo le fono le whaavae le amata i le asunga fua le vai aso fou. Winga. Ba o le so le na mawai se feilo inga le whenga le kovana sili o le lutena kovana ma le pule sili le Starkist Samoa. O te whaatalo whaatu sa whapopongo tala mai leo Kvzktv mo le nei a fiafi whaafatai le whaata simai. E mo muatu le vai asa fau leo la atu amatali ai le whaatala noina o mata upu le swingo le whaavai le atu nuu e peo na fufuina mo le nei tausanga au lumana i eilwhai ngā palo te tele le atu nuu i le masino November le tausanga nei. O se au te lenga le nei o le reporti. O le whaamuimoe le malo e ala le i le fono le whaavae lea o le ato e amata i ne asunga fua le vai aso fou. O le toi luiluina leo mata aupu o swinga wa maea o na wha i ngā fonoina e whai iai fina ngalo sui o le a awai le se lau luas furuiva o sui mai tu malo le atunuu. Peo na winatu i tātou tala lau Kvzktv le vai aso na te nei. O vaenga le a ngā i ei loilonga i mafuli le i mata aupu. Peo le swinga mo tangata e tupunga mai i tua a i Amerika Samoa. Leo le a avea ai ma whainga tausisia a le malo Amerika Samoa le pui au tangata tupunga mai tua a Amerika Samoa. Le ave sia wa latou whanua a toa ai ma le lepetia o lo latou soifuanga a wha Samoa. O le swinga lo na lua o le swinga e toe whaatulangai nai no fōa le mautou sui. O le mautou sui o le ato e whaatulangai na ma whaupopo ai sui o i tu malo o i tu au ma maupu toa lauta. O le swinga o le whaateanga. I totonu le whaavai o Amerika Samoa e fia whaupopo ai se vaenga o lo whaamtala ai le taitai tamā. Po o se taiala e whaate ai nai pe whaatulai e se ai se taitai o le malo o na ua soli le tula fono. E o foi i le tufinga o le whaamasino sili. O lea ua i ai le swinga tau whaonfi e sui ai le tufinga o le whaamasino sili e le whailau tusi le interior. E tu i ai le malo Amerika Samoa e whaia lea matawhaioi e whiriwhiri ai se whaamasino sili a lea tunuu. O le isi swinga o le swinga lea e avese ai le marusi anga e loilo ai le luina se whaai unga pe whaalavlave le whailau tusi le interior i se talosanga e apili mai le whaamisinonga mawulunga Amerika Samoa. O le swinga i le whaalea ngai no le vito. O le nei swinga tau whaofi o le whaavae o le whaalea ngai nai leo le marusi anga o le whailau tusi le interior. E pasi ai po se pili tau whaofi e te ena le kovana a ena pasi e le fono. O le swinga i tau alumanga e whaamauni ai swinga i le whaavae. O le swinga tau whaofi le nei e ave ese ai le marusi anga mai le whailau tusi le interior. E pasi ai swinga i le whaavae. Ai amata ai se whainga fōu e pasia e le lua vai tolu o le palota le atunu u swinga o le whaavae. Ma le swinga muli o swinga leo matai tusi o le swafa le malo Samoa. Leo le a suia maia i le GAS i le ASG. O lo mare wha moe o le malo. O lo wha ngā solo mawhutanga wha alawi loa i no umawhioanga e pe o na sa mori mawina ili wha pe mapawaiai i le itu malo ma upu tua lauta. Lea sa wha maramalama ai i sui o wawhioanga le mawhuanga o swinga ua fuafua e tala noi na i le fono whaavae. E le tāpenanga le fono le whaavae fuafuaina mo le vai aso fou. Lea ua mori mawina ai le mātango fio fisili ma i sui usu fono i tu malo te itasi mo suinga tau whaofi le whaavae. O le tiuti o le ofisa le whaavae mo moli lo whaavae i le atunuu. Wai nei se teu tau ngole tula fono whaala le whaafosei po le emergency rule, lua fe luas fulua o lua e walatu. I le vaenga le tusi tula fono Amerika Samoa, vaenga se fulu o lua tasi wha. Le pe ono whae loa le whaalurunga le ofisa o loa le malo, le afionga le fomai a te le masunu Dr. Mikaele Etuale. O nei suinga o le ale to mo miai le whaatananga mai le fono whai tula fono, e sui ai le mawalunga o iai o loa laiti o whaatawina po small purchases. O se au te lenga le nei o le report pe untu ina mai i se pepo whaalinga mai le ofisa o loa le malo. O le mata upe pe ona iai nei le swinga le tula fono pe ona whailo mai e le whaatonu o le ofisa o loa le malo ia tia o le masunu Dr. Mikaele Etuale. Sa whailo mai ai se whaalinga whaalawi i tele i le aso se fumo le fito le masina nei. Le tā ua o le whaio swinga nei me se le vaitau le nei o whea ngai le atunu o ma le whaama i o le COVID se fumo riva. Ma o le whaamoe moe ina ia mawhai o na whaatele vave le whaangai o inga ma sani o vaengai mo mia le malo i te minei o loa a fia le atunu o le COVID.
lalo whainga whaavae ma le tulafono le ua māioio mai ai le whaatangaina o le lo Yesili le malo e nā te whaatangaina li tui kon karate mo le whausiei no ngā luenga te tele o le whaataunu uina o lisio no whanga ma whanua ma isi o loa e sili atu ma le se furuafe. I lalo le teuteunga e pe ona whailo mai e le li ifo mai. Ua si ti ai le numere mawhai e le lo Yesili ona whaatanga mai le se furuafe e le lua se furu limafe tāla. O le teuteunga e pe ona whailo mai e le ofiso oloa le malo e mafuri le i oloa whaatau o whaingoina o small purchases i le tau wa whai e se furuafe i le lua se furu limafe tāla. E te tau ona mo'mia ni tau wa whai, quotes, ese e tolu e whaia e le mtanga luenga o lo o tarusanga po le ofisa o oloa le atunu po whai whaatasi e ofisa e lua. O le isi vaenga wa whaupopo i le nei teuteunga o le vaenga wa ta ua i le whaperitania o le micro purchases. Lea e whapea mai e na o le tasi le tau wa whai po se quote e mo'mia pe a whai e se furuafe. Pe i titi fo'i ma e tatau i le matanga ruenga o na whesuia i le pisinisi e whaatinoina. I se taranoanga lau Kvzktv ma la whionga le whomai ati a le masunu. O le vaenga small purchases e le isuia talu mai o nalo i alon teuteunga i le tausanga e tasi a feiva se lau valo se furufa. O na o le atulanga e meisio le siitia o tau wa iai nei le tau o oloa ma tau tua whapea au aunanga o le mafuanga lea ua tonuai i a te ia ua te tauai o na whaia nei suinga ma ua te talai le avanoa mōwhina ngalo whaalia o le atunuu. O le aso lena mawai se wheloa inga le whionga le Kovana City a le manu pale po isi ale ngā maunga o le Lieutenant Kovana ia talawenga e le asalo va ale ale ma le whaaton sili o le Star Kiss di Amerika Samoa ia Andrew Choi. E le tau nei le teima le soundinga masani a le ofisa ia lato whainga lotu masani o le tau nei na mawai le avanoa le sunga ia Choi whai talusanga whaatasiai ma le malo a le ngā te leo le o whainga luenga le ofisa o le Kovana City. O nisi sa awai au whiai nisi o le pulenga le Star Kiss. I le mai ai o le soundinga le tau nei ia na mawai fo leo le avanoa o le whaaton sili ma le Kovana City a le ngā te leo le Lieutenant Kovana mo se whonutanga. E leo se teimi momola nei o whelo iai le manu ma le sunga ia Choi o le teimi momola sa whelo iai le whaaton sili ma le whionga le Kovana City. A o avea le whionga ia le manu ma Lieutenant Kovana a o le teimi momola nei o whelo iai a o avea le manu ma le Kovana City o Amerika Samoa. E se tata reporte la tamai le malanga le tau mai le pola Singapore na se imawai atu nei le malava le tafuna le sola na whaamaunia mai ele li fo mai a Dr. Saipale Foimono e lua se lau fetus furvano le a whai lo pasese le na tau mai le tatu malanga le nai le pola Singapore. Ai suenga sa whai ram malava le na mawai e tolu wa fia ia ungo le COVID-19 mariva ma le watu ina atu nei la tau le tatu hanga whanofo se ai mo le limaso. Ai mo la tau uma na le lei suenga pe negative le po na tau le whainga malanga watu ina atu nei to the latest report from the Department of Health, Dr. Saipale Foimono has confirmed that a total of 278 travelers arrived on the Hawaiian Air flight last Monday. From that number, a total of 3 travelers tested positive of COVID-19 on arrival. They are isolated at the hangar for 5 days. All travelers that tested negative upon arrival are now released to go home. E se whaninga whalau e tele mai le whionga le Kovana City le manu pale poisi ale ngā maunga na i whaatu nei le malo Amerika Samoa. Ina ia sisi whaavai loto tanga vai o le malo tele ma le tanga vai o Amerika Samoa. Ia fua tu le asa luas furuono le maasida nei le tulai ono le tai au sa ia paa ia le lima le afiafi. O se whailonga leo le whaalolongia o le tuu o le malo e le whionga ia Lia Lao solo atoa Melila Prezell Jr. Ia uni le asa sufurulu o le nei tausanga. E se whaninga whalau e tele le whionga le Kovana City na ia tu ina mai le tau nei o lo ta wai ngā luenga le lei ma le ngā lofa o le alau i tangata le territory na whaafatai e fo'ilo na Samoa, Amerika Samoa ma vai ngā awa le malo tele. Ai maiso lana tautua mo le luas fulu tausanga le malo tele ma le malanga ta amilo Iraq o se mo le maulia i lana tautua ma le le manatu whaapito ma lo nā lofa i le atunuu ma tangata le atunuu. O le alau sa avea mo whaatona sili o whaatoanga ma le tausanga lua hawes fulu lua sa ia ho o le tausanga lua hawes fulu ono. Na saunoa le whionga le Kovana City a le manu ia tātou manatua le soifua tautua le awhionga ia Lia Lao ia Amerika Samoa ma le malo tele ma o tātou whaafatai ei nei tai sa ngā lurue puna wai mo le malo pui o tātou tangata e meisi o whainga whaatemu karasi o tātou ai nei.
And in our news from the Pacific, scores of homes near the Vanuatu capital Port Vila were deemed illegal dwellings were destroyed on Tuesday following a court-ordered eviction. Residents have told the media they burned their own homes down rather than allow the police to do so. The sheriff of the court, who was with the police to enforce the eviction order, said over 400 people were forced to move from the area, about 10 minutes drive from the capital Port Vila, because they were illegal squatting. The sheriff said they were ordered by the court to vacate the area in May 2021, but they didn't follow the order, and therefore police had to use the 2 5-ton loaders to destroy the homes and fruit trees. A mother said she did not want to see her home destroyed by the heavy machines, so she burnt it down. They also destroyed their church house for the same reason, she said. It's time now for our weather report. O se whainga le tau i le pōna nei e mateli na awaoa e ta ape solo timu, ma lule e fitu sifurulima, sa vidi mai sasai sifurulima mai le litu la. O se whainga i le asolulu e o le pō le asolulu e mateli na awaoa e ta ape solo timu, ma lule e fitu sifurulima, sa vidi mai sasai sifurulima mai le litu la. Aso tofi ma le pōna aso tofi, mateli na awaoa e ta ape solo timu, vevelo le e vār sifurfitu, ma lue e fitu sifurfitu, sa vidi mai sasai sifurulima mai le litu la. Aso whareile ma le pōla aso whareile sa vili e mateli na awaoa e ta ape solo timu, e velo le e vār sifurwono, ma lule e fitu sifurulima, sa vidi mai sasai sifurulima mai le litu la. O se whainga i le aso tōnai o i le aso ngafua i sa vili e te ulu timunga, ve velo le e vār sifurwha, ma lue e fitu sifurwono, sa vidi mai sasai sifurulima le lua sifurulima mai le litu la. Mautara na tau mo Amerika Samoa. And that's your news from Kvzktv. Thank you for joining us. We'll be back with more tomorrow. Until then, good night. E moni e mo lalo ni sao a whāturangaina ia wala Amerika Samoa. Ai peitai, o tumtumunga lo sangolemu, o le fusire lo fuspa, e avelo tāwari. Whawlawe whapua e tau o tāwari, e tupu so stemi, so sino whonga. E te tau na whaila fuspa, le ngata o e te ngata matua, whapea whanau. Hawa foi, o te tau whio o lau ta vale matusi oe le le whai o lo fuspa, o se tūlanga le manuia le ia te oe. Amerika Samoa e whataua lo sanga le mu, fusi pe tusi. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A whai o e mawhauwhau e awere te avale au le nae tāngo fia le awa malosi. O le whautuanga ia te oe, aua. Awa o le mea moni, e te le se a whianga oe malou a inga, pe a whai e la vea se ta se mawho mai, ona ua e awere te avale o nā. Ia e mawhauwhau le leide a whianga o tangata sa le mawhauwhau ina, e tupu se whaadalawe, ona o lou mana o e whaamalia lo loto, a o e whaaswa vā. O le whautuanga, tu nei. A wete tu tango le foeuli, pe a whai wet tango fia le awa malosi. Tu ule ta avale le whale, ai aru se ta avale lau pasese. Wa o ina, e manuai oe matangato le atuna o, i lungo le au le tele. O le neife au tāua ua au nātu i ngā luenga whai fantasi le Kvzktv, ma le matanga luenga o le puipui ngā lau tele. Governor convenes Constitutional Convention on August 29. Office of Procurement promulgates Rule 2022-0002. And Governor Limanu and Lieutenant Governor meets the President and CEO of Starkist Company.
Talofa, you're watching the news from KVCK. Thank you for joining us. It's a pleasure to have your company. The Constitutional Convention will convene next week on Monday, August 29th, to discuss amendments agreed by the Constitutional Review Committee in June. The committee began their work on February 8th this year under the leadership of Chairman, Lieutenant Governor Talawenga Leale'ale, and Vice Chairman, Deputy Director of Samoan Affairs, Tauese Va'asunia. Prior to the island-wide COVID lockdown, the committee was able to successfully pass 5 amendments. Here's more on that report. American Samoa's Constitutional Convention begins next week Monday, and Dr. Tapa'au Dan Anga and his staff continue with the Constitutional Review meetings with representatives from different countries that make up American Samoa. Today, Tapa'au and his staff met with residents of Pavaiai to discuss the proposed amendments to the Constitution. The American Samoa Ancestry Amendment will add the word American to protect persons of Samoan ancestry against alienation of their communal lands and destruction of the Samoan way of life and language. The House Reapportionment Amendment will reapportion and add representatives to Itu'au and Maupu to Alauta Representatives District and change the total number of representatives. The Accountability Amendment will add an impeachment clause, which is a crucial tool for holding government officers accountable for violations of the law and abuse of power. The Chief Justice Amendment will transfer the powers to appoint the Chief Justice from the Secretary of Interior to the American Samoa government. The Secretary of Interior Amendments will seize the Secretary's power to review, overturn, or intervene in the appeal of a decision of the High Court of American Samoa. The Veto Override Amendment will remove the authority of the Secretary of Interior to approve or disapprove a bill passed by the legislator over the governor's veto. The Constitutional Process Amendment removes the authority of the U.S. Secretary of Interior in approving amendments and introduces a new process whereby amendments could be approved by at least 2/3 of votes cast at the general election. The ASG Amendment will remove all reference to our local government as the Government of American Samoa and insert American Samoa Government in its place. The Procurement Office has adopted an emergency rule through the regulatory process of the American Samoa Administrative Code, and it doesn't require legislative approval in order to increase the threshold for small purchases. This is according to the agency's notice signed by the Chief Procurement Officer, Tiale Masunu Dr. Mikaele Tuale. The notice, first issued August 17, states the CPO finds that an imminent peril to the public health, safety or welfare requires adoption of this rule on fewer than 20 days public notice because the health director has confirmed the community spread of COVID-19 and it is necessary to streamline the procurement process to obtain necessary resources. Under the current regulation, the American Samoa Code annotated, the Attorney General shall approve all government contracts for construction, leases of real property, other goods exceeding 10,000 as to legal sufficiency prior to execution, regardless of the authority for execution and administration. The new rule increases the amount the Attorney General approves from 10,000 to 25,000. Another change to American Samoa Code annotated, as provided in the emergency rule, deals with small purchases in which any procurement with a dollar value of 10,000 to 25,000 shall be completed by soliciting 3 quotes, which may be done by the requesting department, the Office of Procurement, or joint effort between the two. A new add-on provision in the emergency rule addresses micro purchases, in which 1 quote only is required for any procurement for 10,000 or less, and departments shall rotate vendors. This rule is being promulgated as an emergency rule, and it will only be in effect for 120 days, wrote Tiale Masunu, who issued a separate notice on 18 of August, affirming the new rule with a copy submitted to the Lieutenant Governor Talawenga Leale'ale in his capacity as the Secretary of American Samoa in accordance with local law and regulations.
Speaking to KVCK News today, CPO Dr. Ituale said, "I'd like to further note that the small purchase threshold has not changed since procurement rules promulgated in 1984. Taking this into account, along with the increase in prices across the board with all commodities and services, and after monitoring the emergency rule for the past few months, we have filed notice to make this permanent rule change, which is now open for comment." The Honourable Governor Lemanu Palapoisi Alingamonga has held a meeting with the President and CEO of Starkey's Company, owners of Starkey's Samoa, Mr. Andrew Choi, who arrived on the territory on Monday night. Mr. Choi and members of the Starkey's leadership joined Governor Lemanu and Lieutenant Governor Talawenga during the Governor's office morning devotion, followed by their meeting afterwards. The two had met before when Lemanu was Lieutenant Governor, but this is the CEO's first meeting with Governor Lemanu since he became Governor of American Samoa. To the latest report from the Department of Health, Dr. Saipale Fuimono has confirmed that a total of 278 travelers arrived on Monday night on that flight from Honolulu. From that number, a total of 3 travelers tested positive on arrival of COVID-19. They are isolated at the hangar for 5 days. All travelers that tested negative upon arrival were released home. Governor Lemanu Peletumonga has ordered that flags of the United States and American Samoa shall be flown half-staff on August 26 from 6 a.m. to 5 p.m. as a mark of respect for High Talking Chief Lia Lao Sola'atoa Melila Purcell Jr., who passed away on June 12 this year at the age of 70. A general memorandum issued today by Governor Lemanu says High Talking Chief Lia Lao's love for his territory is highlighted through his many years of public and military services. He has made commendable contributions to American Samoa's long history with the United States military. His 20 years of service in the U.S. Army Reserve and combat tour in Iraq are a testament of his selfless service and love for our country and countrymen. He also served as the Director of Agriculture from 2012 until 2016. As we reflect on the life of High Talking Chief Lia Lao Sola'atoa Melila Purcell Jr. and his service to our territory and nation, let us take a moment to be grateful for all the leaders who have helped preserve the tenets and ideals of our democracy. Tatu tala muli nei fiafi tala male Pasifika le ano no le tele o fale o tangata lo au mau I Vanuatu le da talata o lato fale le lau mo Vanuatu o Port Vila le fape o nei fale le tu sai male tu la fono na fale ngana o nei fale le asolua le ma e se polo inga male fa masino maulunga e ave ese uma nei fale na ta o ni so tangata I Vanuatu le ofisa fa sala le atunu na so sunu lava tangata ia lona fale e no masele leo na te fatino ina le tulanga e siria male fa sala tangata na fa malasia le tu la ese o mai nei no whanga le pe amara sa fulu minute e te aluai le taavale I le lau mua I Port Vila. Na whaalea le leo na whaaturuina I la tau le whaamasinonga e tu ua le no whanga ia mea lua whelua sfultasi e la tau te le I muli le polo inga. Ma le turanga le nei na whaonga ai loa leo ni masini la popoa e whaalea ngai nai nei whale e whapema me to tino. Na ta ua se tasi o tinao lea tunu e whapea e le mawhai o iyo na wa ai lona whale ai te lepe nei masini ma le ala lea na ia susuni nai lono na whale. Le mafuanga fo I lava le tasi na whaatama ia umai ma whale sa tutu la talata I lea vaenga ele. Usi mai lola mai moa ia tātou reporti le tau mo le nei a fiafi. Tonight is mostly cloudy, scattered showers, lows around 75, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Wednesday and Wednesday night is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Thursday and Thursday night is mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the mid-70s, east winds 10 to 20 miles per hour. Friday and Friday night is breezy, mostly cloudy, scattered showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 25 miles per hour. Saturday through Monday is breezy, mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the mid-70s, east winds 15 to 25 miles per hour. And that's your weather for this evening. Tātou talana I melo tutupu le tātou atunu, whapea ma le Pasifika, la tō moantu seisi whapoponga le aso tau, mo le teminei, maru te leina u whaasaunga Amerika Samoa soifua.